Hello, good morning, bro. Wait, one sec. Yes. Morning, Mr. Tunkara, how are you? Fine, Alhamdulillah, you okay? Yeah, my cool. Naga parambi. Tikoni, Alhamdulillah. Yeah. Anak kante? Kante duga good nak. Hamna send my link with so. Okay. See ana affaire yi pare. Anak ko say pare? Yeah. I was about to say it. Okay. Si man jang ni la. Ñu ngi 12:05. Si be ci kam. Wow. Déggu la. 12:05. And yéen a ngi? You see 3:05. 3:05. Yeah, late in the night. Okay. I think we can start now. So, pare? Yeah, bismillah. All right. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to each and every one of you listening to this program. We're saying good afternoon, good morning. It depends on your location. Welcome back to the special podcast of the Gambian Guardian Intelligence and Investigative Services with the director, Mr. Molamin Pai, and again, Omar Tunkara, and later, Seydou Kama will be joining us together with Amadou Kante. So we are saying good day. Welcome back to another episode. Today is the 30th or 29th of June, 2025. So ñu am mbégte ak kontaan pour dalal leen fii I am Omar Tunkara, Mr. Molamin Faye lay àndal ak Seydou Camara ak Amadou Kante possible inshallah si programme bi comme niñ ko defee every Sunday. maa ngi leen di ñaan nag soo leen dugasee ngir yàlla ngeen share ko si WhatsApp group yi ngeen nekk ngeen share ko si WhatsApp group su ko defee more people mun a jot application bi more people mun a jot podcast bi ndax soo ko share rek gars nañ ko gis and suñ ko cliquer dinañ find a way pour mun a install app bi pour ñu mun di déglu programme bi every Sunday so ñu ngi ñaan ku nekk si WhatsApp group boo munti nekk rek WhatsApp group boo xam ne jàpp nga ne daal ayut pour nga share foofu discussion si mel nii ayut pour nga share fa app bu mel nii mun nga ko fa share parce que you can accept yéen yëpp mun ngeen a nangu ne like app bi pour nga déglu programme ba mu jee du dee lekk sa megabyte bu bari daanaka du dee lekk up to 50 megabytes of your credit so mu ngeen di ñaan pour ngeen dimbale ñu rek ngeen share ñu ko si WhatsApp group yi nga xam ne kenn ku nekk fi nga nekk su ko defee more people mun a join in ndax in the future most of our discussions ak suñ programme si fii lañ koy defee so ñu ngi ñaan pour yéen yëpp tamit ngeen dimbale ñu rek ngir yàlla ngeen share ñu discussion si waaw maa ngi jégalu na si noise boobu church bi ñoo nekk di waaw so Mr. Faye maa ngi lay nuyu di la dalal ci programme bi jërëjëf Mr. Tunkara jërëjëf ñu nekk di déglu ak Mr. Camara mu dugg si nii maa ngi leen a ziara di la welcome back to the program. jërëjëf Mr. Faye su ko defee rek Seydou nuyu naa la. hello Seydou nuyu naa la. okay it's like Seydou is not listening mu ngi online waaye déggul ñu bu ko defee rek tey dinañ waxtaan lu am solo ndax am na waxtaan bu ñu startoon léegi waxtaan wi dafa bëgg a yaatu ci réew Gambia léegi ñëpp ñu ngi ko bëgg a take over moo tax. hello Omar nuyu naa la est-ce que yaa ngi ma dégg. maa laa dégg waaw maa laa dégg. waaw port yi ma doon use la am naa port si moo nekkul di lifin moo tax dama ko disconnect. ok. maa ngi laa nuyu di la fay di nuyu tamit Mr. Faye di nuyu képp ku nekk ci plateforme bi right now di bàyyi xel suñu programme bi comme ni ñu ko doon defee rek every Sunday waxtaanee lu aju ci wàllu kaaraange réew mi and then dinañ welcome contributions yi moo xam muy si call si moo xam muy si text message yi si Mr. Faye nuyu naa la bu baax a baax Mr. Faye. waaw jërëjëf Mr. Camara maa la ziare jërëjëf jërëjëf.
ok jërëjëf Seydou Camara ñu ko dalal moom tamit ci programme bi tey dinañ waxtaan lu am solo si Ousseynou Bojang bi is taking of momentum te foog naa ne yéen yëpp mun ngeen a seede ne case bi bu mu starté ba léegi ñun ñu ngi ko toppa you know am na special analysis nga xam ne ñun ak Mr Faye def nañ ko si tey nag liñ ci doon wax yëpp daanaka dafa mel ni mu ngi bugg a doon na dëgga du ma sax wax ne mu ngi bugg a doon dëgga waaye doon na dëgga parce que tey case bi gis na ne ñi nga xam ne ña nguñ ko woon a toppa sax léegi ñu ngi ko toppa so Mr Faye case yi Mr Ousseynou Bojang bi comme na ko waxee léegi mu ngi am attention te daf ñoo delloowaat rek fi nga xam ne foofu lañ ko starté woon parce que ñu bu starté dafa am fu ñu ko starté woon fu ñu ko starté woon mooy National Security Advisor government spokesperson ak deputy IG statement si nga xam ne moom la gaa doon wax mooy gaa doon wax di tëb di dal you know di def ay conclusions si li nga xam ne daanaka tàmbale wutoon sax fekk jamono jooju investigation bi sax commencé wuñ ko loolu dafa mel ni loolu la gaa defoon léegi nag suma laaj mooy ndax yow kontaan nga ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ne woon yow li nga wax amut maanaam dañ daawtoon li nga doon wax léegi ñoom ñoo nekk di gis dëgg bi ne niñ handle investigation bi ci officers yooyu nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan loolu dafa bonoon nekkul noonu lañ ko war na handle. waaw jërëjëf Mr Tunkara du ma wax ne kontaan na parce que yow comme noo ko waxee rek ñun liggéey bu rafet buñ dee def si Gambia bi suñ ñëwee duñ ko dee teg si comme suñ personal feelings or political beliefs or religious beliefs suñ dee waxtaan dañ dee waxtaan si loo xam ne ni xooluñ boti kenn so therefore and not only that suñ dee waxtaan tamit dañ dee expect ne there are people ñoo xam ne ni nekkuñ di dégloo xel because they are politically motivated duñu mën a déglu so ñooñu da ngaa gis ne gannaaw yaa si dëgga rek da ngaa gis ne ñun we're not worried about that because eventually whether they like it or not they will fall back in line they can do la when you fall back in line investigation bi dafa nekk loo xam ne ni ñi dañ betray Gambian si dañ rush to judgment because loo xam ne lii la woon it like basically it's a generational cycle bi nga xam ne soo ko xoolee depuis time yi Jawara man sa dafa génn a wax rek man sa wax na loolu la ñoo ko def soo ko xoolee depuis time history Jawara Jammeh so they were not expecting the case pour mu àgga fu mu àgga nii tey so investigation dafa nekk loo xam ne ni comme lu ma wax gaay police bi yow sa liggéey si street bi la am ak si police station si investigation then su fa jógee mu dem si court si so yow yaay caabi yow yaay bunta bi so ni nga handle investigations they are very important dapare yow sa job nekkul ne rek pour nga find evidence pour nga wane ne kii moo ko def waaye also tamit in the process of investigating nga use sa bopp bi nga use your head nga gis ne pour nga also find evidence yoo xam ne lu ñoo wax exculpatory evidence yoo xam ne nii wane na tamit ki nga foog ne moo ko def tamit there is no way ne lii nag mën a def because tamit soo demee si court bi nga ne court bi ne dama daa laa nduga nga ñëw andi ndugi supa nga loolu make sense so moo tax bu gaay doon def lii nii nit ñi understand ñu woon fuñ doon wax but these are expected because yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam sax bu mu njëkkee ñëw ñan ñoo ko njëkka naka against do his own family right so these things are naka expected so moo tax léegi su nit ñi koolee si rajo bi di wax fii wax fale di wax naan bu leen déglu ñi foog ñu déglu gaay foog ñu respond to them we will listen to them but at the same time we're not gonna entertain the bullies because most of them just like so after seeing last program there was somebody called I think Abdoulaye Sallah but I knew his response was politically motivated wala maybe that kuñ laal nitam la waaye after ma ko tegee place am xas ko xas si ma ne ko yéen seen maas yi because after the programme daf ma call daf ma text
you know. So we want a mom, our security, like we have the best security in the world, in the world, in fact, in the world, no problem, you are entitled to your opinion. So bëggee mun ngaa ñëw ñu debate loolu amul même problem. So bëggee sax mun naa laa fay. I actually offered him 15,000 ma ne ko kaay soo ma wilee nga jël ko. So waaye nu ma waxee after nu ma waxee nga si nga obviously I beat him at his own game. Prouval ko ne moom his response was politically motivated. So investigation bi dem na ñëw na daal ay ñëw na dina agsi fii ba pare xamoon naa ne tamit lépp lu ñu liggéey si suuf dina ñëw te dina feeñ because ñun like I said liggéey bi si yoon lañ ko teg ñëwuñ xool ne mosu ñoo wax ne Ousseynou Boye yéen defut ko foog naa mistake boobu foofu la gars yi misunderstanding bi foofu la jógee ñu waxuñ ne exactly Ousseynou Boye moo ko def wala defu ko ñun dañ ne at some point am nañu doon pool si radio bi ñooñu dañ bëggoon ñun ñu wax ne like Ousseynou moo ko def and that comme moom moo ko def dañ ko war a rey immediately. Am na koola si doon wax loolu because they don't understand how it works because tamit xam nga comme Gambian bi rek yow ñu ne ñun jullit lañ waaye xam nga doo dee xool nit ki tigis naka la demee bam la dal comme most of them who were against sinners buñ njëkkee ñëw bu jéegi ñëw si ñun ak seen problème ñoo ne suñu ak seen problème ak ñu dimbale gars yi xooluñ ne yaa ngi ñoon against so therefore duñ la dimbale non because nit ki sooy def loolu foofu nga war a xamee kuy def ngir yàlla ak kuy def pour kuy ut liggéey ak kuy def pour defante non ñun dañ ñëw pour liggéeyal askan bi après liggéey bi ñoo def nii yow su nekkoon ne si tubaab la fii we could be making millions because it's not free. We're giving out free consultation. We're spending our money si li ñoo def nii comme like online radio bi nii nga foog free la du free. Guy, du free everything is money. Why? Because of the fact that we want to transform our security. We want to sensitize the people. So moo tax man last week ma leen ne we are responsible for the things that we say on here and on the radio. But sometimes they are responsible for how they listen, how they perceive the message that we're trying to put across. So they are doomed, and then they have the credibility of the police force, and that's the most important thing when you lead a country, especially the security sector, at criminal justice system. No matter what you do, this in America, luñ corrupt. It's justice system, it's criminal justice system. Put you compromise ko na. Don't get me wrong, because we're human. We're humans. But for the most part, so the 100 lasa, I would say 95% of the time, swing sheriff fee, something that is equivalent to our IGP, more interference investigation, jail ko arrest ko take. Just interference, obstruction of justice. So Mola one yes. Not every criminal justice system or law enforcement system more perfect. But for the most part, do your job. It's really sad. And the country is sinking. But then, well, man, hanga cuma concern moy. After the incident be happen, be deputy IG be government spokesperson be ki nga xamne much especially ki nga xamne koku mo nek national security advisor bi ñom luñ taxaw wax ak information bi nga xamne mom lañ jot dafa melni national security advisor bobu la moy jël update ko president be pare war ko advice si li mu wara def based on that information bu am ak bi nga xamne mom la gaay jël relay ko ci public bi Mr. Faye, how dangerous is that somebody as experienced as the national security advisor saña dem si president bi war ko update because dina update president su ko update be pare dina make sure dina ko advice te su ko advice based on information bu am at that moment mom la koy advice. So how dangerous is that for our national security? It is really dangerous. Holeko yo snake yang as a family. It's a norm in the Gambia as a family. All of them look up to you. Sa jabar sa domi, even though sa jabar snake mola gina take isa, right? And then so you is trust trust all. Why yo? Because buguloko one weakness, buguloko yanko one you're perfect. Yeah. Nagil ko ulu ko.
so moom muy jël sa advice. For example, ñaata góor man I lost a friend because of the way num demee family am, you know, man maa leen boole woon. Jabar bi dafa sacrifice for everything, almost got in trouble. mu ne ko ok nañ def things together ngay def things together dem ba bil kër Gambia kër bi pare ñu ngi am fii kër, right? Family njaboot baa ngi sakan masha Allah. So instead of bu kër bi pare Gambia mu ne ok léegi xaaral ñu move from here ñu demaat si beneen kër bu mag pour suñu njaboot mën a xëj def loolu de mu dem taka jabar after everything. You see that betrayal, because gis nga Nicola Olu bro dafa garaaw. So if you take advantage of that advice local based on the facts, based on the reality that is on the ground, why yang ko def because bugulo mu wax ne yow you are not you're not competent, right? What do you think is gonna happen? Motor insecurity demut fen. Motor insecurity is whacked right now because everybody ko xamne ni mo wara joxe advice based on the facts. Duñu joxe advice based on the facts. Everybody mu joxe advice pour ñu gën ko like pour mu gëna wone mala gëna smart. And we all make mistakes. Man mi sa tay ni man mi tay. I don't know everything. Rajo bi léegi su suñ ma laajee dañ lan laa dee wax non boor boobu xaw ma ko. Maybe dafa léegi la nit ñi dee call fi mel ah boor boobu de xaw ma ko waaye soo tryee ñi mënoon naa use the opportunity ne Mr. Faye xam na lii te criminal justice dafa broad, but because of most of them dem nañ si UN bi rek toog nañ si council bi dem nañ fale dem nañ training benn 1 week, which means ne they are experts. So it is very dangerous. It moo tax mun ñoo dem kanam moo tax koo dégga mun laa wax ne well, since security mu ngi dem kanam because tey soo ko xoolee security bi it's independent ku nekk mu ngi def loo xam ne ni Barrow is not micromanaging anybody. Politician bu toog tele mu ngi wax ne we should be thankful ne Barrow nekkul Yaya Jammeh soo waxee mu tëj la loolu sax Barrow du ko jik. You see ñoom ñoo dee andi problème si dëkk bi gis nga wax yooyu noonu moo dee fuyloo nit because Barrow sax óor na ko óor yàlla ne su waree andi système Yaya Jammeh bi du ko jik du fa yaaga xoolal Kenya xoolal America bu gën a rëy ñu fi ñoo xam ne nii ñoo dee claim ne they have everything because of they mix politics and security. Look at America, what's going on. LA la commencé mu jur dem yeneen states yi and now ñi ngay wax ne July 4th, the day of their independence, comme nu gars yi defoon Donald Trump si military parade bi noonu la gars yi everybody dañoo ñëw pour demonstrate. This is how dangerous it is when you mix security and politics. This is how dangerous it is when you don't advise the person you're supposed to advise based on the facts, on the, or based on the current situation that is going on. It's crazy, but again, the other side of it is, then when they are incompetent, like I've said several times, these old people, they are manning positions that they are not supposed to man. Parce que ñoom time bi ñoo jànga ak bi ñu leen na jàngal time boobu technology wasn't as advanced today as it was before. So danga gis ne am na current realities yi am ci àdduna bi ñoom mënuñoo wax loolu président bi mënuñ koo advise on those current realities parce que ñoom xamuñ ci dara ak ñoom seen xel ñawul ci bu baax a baax. Some of these people soo leen joxee even a mere computer bu tuuti sax nga ne pour ñu type foofu dara is a problem. So how kooku non Mr. Boy kooku naka la moo mën a advise a whole president si current realities yi am ci àdduna bi ak ci li nga xam ne nag moom mooy dëkk Gambie ak naka la ñoo solve those problems. How is that possible? Exactly. And then the problem here mooy nekkul ne comme they are outdated or whatever, but duñ dee méngoo jamono. Comme man time ma doon graduate security threats you don't am na yu gën a garaaw tey, right? So why man every day maa ngay jànga pour méngoo jamono. You don't have to sit in class to jànga pour méngoo jamono. The classroom, gis nga loolu la nga mën a understand certificates yi nii degree yi nga am nii you those are just foundations pour mu guide la doo dee gis 9 out of 10 li nga jàngal si classe bi sax doo ko di implement si sa carrière
But because of the fact that you use lulu, you use it as a foundation, a formula we use pour create another system. Yeah. So, I definitely agree with you. People like this, they expect the new work president. Oh, li agli, nañ definitely. Mota code mulawane legi swing security. Mungi definitely. Legi de numelon hola sarale bi yokona. But then you're basing that on based on the political agenda that you have. Because your goal is to convince people come to every day. Oh, hold on, nu melon legi melatut non, hold on security legi. But then, guess what? After lumodon wa yefe na, nyom sen bapa nyege na. And I told them this, man, the guy, ku guy da honono. That guy is just the beginning. This is just the beginning. And look at what's happening right now. Everybody now am fit. This would happen. Everybody am fit pour gena pour everybody they don't care anymore because come watch you watch the video they have families to feed. So the optics out, you cannot keep telling them obey and comply or muñal rek bekañ xana sa jabar ak sa jëkkër sa soko lol every day mu jégi dañ la bay fofu dem topato leneen. So this is what I want them to understand. Ñoom to them, nañ foog ne muñ leen rek. Even when you deal with Gambians, even man fii sa businessman de fini, when I deal with Gambians, they don't understand the mindset that I have. But the mindset that I have, mooy ne su ma la yaaxalee naa la fay no problem. But at the same time, tamit soo ma ne lii nga am ma ñëw comme benn project bu ma def nii right now dafa am ku Gambian bu ibi salon. maa ngi ko defal plumbing and everything. Electrical work bi and everything. So xam naa ne su demoon si tubaab bi fii dafa uwa fay crazy. Why munyo? Because the purpose of ñëw pour nga def estimate pour nga mun ko charge accordingly. So they want a lila. So do you pare ñu bëgg la tegal leneen no, it's not gonna work. That's not what we talked about. You're not bari affaire ni. No, it's not bari affaire. You're not gonna pull a fast one on me. Oh, and it brings me back to what on wax last week. It's the mindset. Ñaata nit ñoo am métier Gambia tey. Loo xam ne mën nañ ko jëfandikoo seen bopp waaye because of the mindset bu ñu dee am mooy dañoo gis ku wàccaa benn sax o benn moto bu tooy instead of mu charge ko accordingly mu make xaalisam ñaaxa kooku lu mu ko may mu may ko su nekkee daf ko tegal leneen mu tegal ko waaye the first thing li ñoo xalaat mooy xaaral ma defal ko free su ko defee su ma amee problème moom tam mu dimbale ma yoo xamul kooku lan la am si posam. You see the mindset. So use the same analogy si suñ security advisors. This is our problem. Ñoom dañ believe ne they cannot do anything without the West. During the security sector reform days, when we reach out to them, I'm talking about the security advisor himself. Wow, ñun lifi nañ ba pare naka we have security experts from all over. ñoo ñëw pour wax li def together. Well, kooku naka nga expect kooku ñëw ak own idea pour create security infrastructure boo xam ne dina dox si Gambia bi. And it's not just him. Look at just recently this project identity training and awareness session bu gaay def ni léegi, right? Bu gaay post soo seetloo bu gaay bindee police seen bopp ñu ne sessions were facilitated by Interpol experts. You see that key point right there. So we allow people to come to our country and tell us how we should run our security, how we should run our system. Without knowing it, it's also a security threat because the reason why they are also coming, pour ñu am suñ loxo yi. So they say Interpol, ñu create Interpol ni ak Africom yi ni pour make sure ne ñu push their interests. Xam nañu léegi everybody is going back way. Te ñu bari suñ demee back way. Do they am seen loxo yi amaguñ kayit du dëgg. So xam nañ su nekkee seen dëkk ñooñu su commit crime you cannot trace them. So how do you put countermeasures in place to make sure that ñooñu because they cannot control migration, right? What do? You go to their continent, you go to their countries under the under the pretense of collaboration, right?
nga jël gaay seen loxo yi nga jox gaay système boo xam ne ni su gaay suñ nit ñi suñ ñëwee dugal fa seen loxo yi ñoom tam dañoo am information boobu dañoo am data boobu noonu right because you know, we are fighting terrorists, we are fighting this. Xoolal suñ census bu gaa doon def noonu Sénégal xam nga dañu joxoon xaalis ñeneen ñi dañu am nañu dëkk bu ñu jox xaalis pour ñu jënd new iPads and tablets pour def loolu defuñ loolu de dañ dem abi Sénégal so data bi suñ population bi information boobu data boobu dafa njëkkaa dem Sénégal gars yi naka convert ko to English like mu doog a ñëwaat ci Gambia so data boobu mu ngi Sénégal right now you see what I'm trying to get at so why do we have these security advisors if they cannot create a new system for the Gambian people that the only time they do stuff more in it when the West or someone else or foreign expert comes to the country well how many foreign expert tamit ñoom tamit they are hired by this government dañ dee ñëw wax la because government you know ñoo de sponsor gars yi ñoo la dee recommendal right so su gars yi ñëwee ñi ñëw di wax ne they your advisor they're gonna advise you based on the interest of the country that they come from wala Iran seen place bi naka la ko Israel ak Gambia xamee ak fii naka America through ne dañoo ñëw inspection right through those inspection yaa ngi ñëw ñu ngi andi gadgets sophisticated gadgets yoo xam ne nii mu ngi pinpoint the location the place was supposed to be secret so if people are not thinking like this in the Gambia how do we expect them to protect the country so waxee ñu mer ñun waxuñ ne you comme ñu daaxal or whatever waaye dañ de at least nga ne security advisor nga ne you are seasoned security personnel try to do stuff for yourself create something waaye dañoo ñëw 1 week jox la certificate because xam nañu Africa si noonu la ñu defee gaay oh jeexal na training 1 week yow 1 week ndax ngaa mën a defe loolu in 1 week 2 weeks in the Gambia li ñu def mooy dañoo dem ut benn policy boo xam ne 1950 la woon boobu la ñoo dem defaraat dañoo indi la ok security sector bii nii amutoon policy bii nii léegi defar nañ policy bi for the rest of their life policy boobu la ñoo celebrate ne achievement la during their tenure especially suñ taxawee dina xaaloo tubaab yi ñuy lefin and another thing Mr. Tunkara gis nga these people when I saw IGP bi muy ñu post headlines ne mu ngi urge financial minister bi naka finance minister bi pour mu increase budget bi I laughed because more la won the level of intelligence bu guy am man personally I have talked to them there is a way you can create a system boo xam ne ni duñ heavily rely on government yearly budget bu ñoo jox dafa mel ni tey I have my regular job xam nga man du ma toog every 2 weeks ma have my paycheck I have a family I have a lifestyle waaye because rabaraba yi ma def si biti business yi ma def si biti suba la ñëwee ma yokk ko si suma salaire bi su ñëwee ma yokk ko si so may leen there's a system that you can create boo xam ne ni you will generate your revenue because loi bi am na noo ko dee frimé and it will be legal am na noo ko dee frimé police bi da nga am sa xaalis da nga am budget boo xam ne ni di nga mën a yokk police seen salaire ak yeneen incentives yi dapare nga jënd seen bagage waaye ngay joytu di wax naan finance minister bi war a yokk budget bi true but then that means that they heavily rely on that they heavily rely on GRA income yi ak other yeneen tax yi nit ñi di fay moo tax dëkk baa ngi seer suñ jëloon loolu gis nga mun nañoo am region bu nekka right 10 vehicle abroad 10 vehicle suñ started with $1 million naka $1 million with $1 million every region ni nga am 10 vehicle 10 patrol vehicles Well, but because of ñoom lu ñu dee foog mooy ne you have to have new stuff you have to have this you start from the ground bro you start from the ground they want to go from 0 to 10 it's not gonna work
You have to start from 1, 2, 3 nga dem 10 nga jëna moto yi feeraay yi ni sax di ko def create system boo xam ne ni undercover vehicles fii dem fale moto am because moto yaa ngi Gambia but ñoom dañ fa ne you have to have new vehicles First step Gambia. Exactly. So look at my point out these issues mooy na dama bëgg a reference back to li nga wax ma yokk si li nga wax ne ñu suñ gars yi they are not mentally psychologically independent to hold these offices. They don't even take the time to train further. They have to go to somebody's house. They have to go to somebody's country to copy. Comme Gambian si biir siyaado rek da ngaa gis ku dem néegi jàmbur muy toxu dem jëlaat the same thing lu mu gis néegi jàmbur instead of mu create own bosam Gambie fii nga dee dem néeg bu nekk nga gis yëpp ngi nuroo da ngaa xam ne sax ñoom ñoo bokka I'm telling you this is serious léegi la rek ñi am na ñoo xam ne ñi ngay change ñi ngay def contemporary style seen néegi nii da ngaa dugg néegi jàmm nga yëpp silva la yëpp a ngay melax foo dem the same thing table bi nga gis fii nga dem si table ba gis the same couch the same setup so it's the mindset at the end of the day waaye soo waxee ñuy mer te ñun ñëwuñ pour against ñun dañ ñëw pour wax ne okay we're not the best yet but we can be the best. We cannot be the best security forces or security or police force if we continue to heavily rely on foreign experts. It will never happen. How many years let nit ñi dem training, bro? Da nga gis any changes? No. Foofu dafa sori sax. How many years lañ dem training? Look at the agricultural sector. Bu Gambia sosoo ba tey since 1965 until today. Façon project bu dul project jine ñëw na fii nii and until today is the same thing. We cannot produce anything in the Gambia because we are heavily relying on foreign. It's all about the money. Not only that, we have this young generation ñoo xam ne ñoo ñëw ak xam-xam suñu bëggee def seen liggéey ñu koñe la wala ñu yóbbu la si dex bi which is illegal. They cannot do that. Làqala si wàllu politique ba nga xam ne yow effectively doo mën a def loo def parce que sa xel yaa ngi xaw a ragal tuuti. lañ maa daxa loolu dafa bokk si ñàkk a gëm yàlla wala ñàkk a xam sa liggéey boy man duma spend my life yëpp di study ñàkk a nelaw di job three jobs di DJ fale with 3 jobs mu wàccee DJ dem liggéey maa ngi man nelaw ma liggéey place bu ma am ma ñëw nga ne yow da nga maa control mentally da nga maa def looloo xam ne nii dafa yaxaa suma ngor su doon loolu la kañ la moo tax ma dem school damaa ñëw rek a jot dogo sa gannaaw am place so lii la Gambien si mënut a understand ñu bari tey ñu fa nekk tey they suffered balaa ñu àgga fu ñu àgga fii tey they suffered a lot schooling bi school fees problème la pass pour dem school sa problème la ñu dem ba am place tey ñu ñëw di caaxaan it is sad definitely really mu ngoog lu ñu doon waxtaane mooy affaire Ousainou Bojang mi nga xam ne in the beginning foog naa yéen yëpp xam ngeen ne National Security Adviser Deputy IG ak ki nga xam ne kooku mooy government spokesperson ñoom ñëpp a génnoon di wax te gis ngeen ñoom yëpp léegi dañ leen samoon pour ñëw si court si pour lu gars yi waxoon ñu jëm koo leeral parce que dafa am wax yu bari nga xam ne wax nañ ko jëm si ki nga xam ne kooku mooy Ousainou Bojang te Ousainou Bojang léegi keesam bi daanaka mu ngi si cappaandaw ga te based on that information at the time we think loolu la gars yi dem wax ki nga xam ne kooku mooy moom ki di président bi and we think I want to believe that that's wrong because si li nga xam ne dafa leer. Okay after loolu yëpp Mr Faye président bi joxoon na $1 million yi award pour ñu jox ko koo xam ne dafa gis ki rey officers yooyu so dama bëggoon a la ci ndax $1 million award boobu dafa compromise investigation bi nga xam ne moom la gaa doon def at the time. non because li xew mooy loolu mooy liggéey police moo tax may la ne li nga war a train because léegi-léeg nga joxe naka offer a reward rather right offer a reward pour motiver ni ñu génn a wax
Right? I mean, it's the responsibility of the investigators, our intelligence department, our police force. You vet information, because you use that information as a foundation. Okay. Understand that? To form investigative theories. Don't ignore. Why? Because of they're not trained to understand these things. Aki wahnali rek so lola. Mota guy neka si chaos bu neka ni mota ñi gonna push like even though they know that this case is not gonna go anywhere, they push. And it's funny I like to Lisa because I'm not going to reward when you call key that DIG is it Demba Sohoma. You know, we wanna work with you guys to give a reward for anything. We don't know we're not gonna do that because of our compromise. That's not how it works. When you do that, you motivate people to come out and talk to you. No, you have to investigate a reward after $1 million before the case even finishes. Because Halis will convict Nick. This is how it works. We have luck to like Barrow is being misled by these advisors. I wanted to say that because I wanted to say that Barrow musuta background in security. Some of these issues musukoham, and in fact he admitted that anything that has to do with the presidency more musukoham. So if Barrow admit that they musuta ham loan and appoint I need no ham no advice, especially on security. So they may be wara defli mu announce the power joxe reward. Reward bi naka len koy joxe ñoo ñoko wara wax ni la wara débé. Exactly. Why ñooñu suñu defut loolu kon ñooñu defuñ seen liggéey ñooñu lan moo leen fa teg kon. Xamuñ liggéey bi. But tamit Barrow tamit has a responsibility. Understand that? Okay. So lii yëpp teamwork la waaye for the most part comme noo ko waxee the problem mooy security bi. So advisors. Because ki mi ngi am yaakaar si yow ne yaa ngi am PhD yaa ngi am degree in security yaa ngi am lii dem nga training comme ni gars yi maa ngi dem training 1 week ak FBI bi te FBI bi ñoo fi gën a useless xam nga ñu ne ko America boy so ñun foog loolu ñun la gars yi war a gën a déglu ñun laa wax ne tubaab bi ñoo fi gën a useless ñoo fi gën a koo. am na ñoo xam ne si ñoom ñu ne ñoom CIA leen doon liggéeyal de something like that. CIA booy bi gën a stupid gadget si yàlla ndee dimbale rek gadget si yàlla ndee dimbale. Why? Because tamit loolu la gars yi def suñu xel gis loo recently America fii nu ñoo exposé seen weaknesses yi nu gars yi de bari wax si gisoo Iran woo bi naka la exposé gars yi. waxu bari bi America nii la de dañ def what's called psychological warfare. So deful lii nañ def nii ak nii ñun we are the best nii there is no other military like us da nga dégg China day baax. No. Xoolal Israel ñaata at ñu ngi wax ne suñ defense system bi is the best. It's sealed. Dafa seal dëkk bi yëpp. ba Iran ñëwee soos nañ gars yi de. ñoom bu ñu waxee ceasefire ñoom ñoo njëkk a accepté. So this is the point. I keep telling them that they put stuff in our head. They pare koo waxal mun laa wax ne xam nga ñoon ñu ngi third world country. See you see because of tubaab bi boo ko dugal suñu bopp yi. So which means we have to accept it. And not only that, not even accepting it, sir, but we use it as an excuse to get away with a lot of shit. So this is the problem. So that 1 million being our wahni, how it should have worked, moine. No president, no. President, your advisors la boy. Why do them blame? Because they spend most of their time doing politics instead of advising the president. So advise the president, no. This is an ongoing investigation. The case is going. Leader fire has a credibility. So President Dangala said, no, still. Because man, I would rather nga daha ma si suma ligay dan nga ma daha si man luma jay suma ngor. Because suma daha for doing my job, one, I could sue you. Number two, suma deme uti ligay fenen, ñu laaj ma fo doon ligay, fi la doon ligay, la mo tax nga bayyi ligay fa. Ma wax gaay ne well, I did my job. He didn't want to listen, or he didn't want to listen, or she didn't want to listen. I quit or I resigned because my credibility was on the line. Yoko la hire, the fly hire. Why so they mean why did you lose your job? Because come Nugaro was TRCB, I was ordered to do this. Lohame is illegal, but it's my responsibility to also moral law.
lu waaye mun laa wax ne sa yow as a police officer soo demee maa yow ñu ànda ma gis nga def illegal stuff su ma la stoput sax man tamit I could be charged because it's my responsibility to also stop you su ma gisee nga abuse ne sax I could arrest you. So they don't understand these things. ñoom nañ foog ne because now ku nekk mu nga def la neex rek so Barrow is good. Barrow juróom-ñaari xelam sa try na ko fi de ñaata yoon la Barrow try baxaasi fii muy wax naa ku def li dama laa arrest gis na réaction bu mu jël because Gambian si leen rek la yaa jëme tit gaay duñ ko mos a nangul kenn waate si Gambia bi nga ñëw nga da ngaa dictate nit ñi nga ne da ngaa wane waate dinaa order IGP mu arrest la o mu revoke sa bail bi yow foo jógee so ñoom lii la ko gaay waroon a advice nde dafa teel pour reward money doo ko dee joxe fake case bi jeexut because soo ko dee advice soo ko dee advertise dañ la dee wax ne su nekkee sa information nga joxe lead na to the arrest of the person and then also when the person get convicted loolu nga dee wax su ko defee da ngaa minimize ku ñëw rek jox la information because xam nañ ne duñ jot xaalis boobu noonu ba evidence yëpp taxaw ne sa information yi moom moo lead gars yi si evidence boobu noonu ba mu war kooku noonu ñu war koo arrest ñu mun ko arrest de pare am probable cause pour arrest ko de pare tamit convict ko beyond the reasonable doubt. So this is the problem. The problem again is our advisors, our security council, because they're taking advantage of Barrow. Why Barrow tamit has a responsibility. He has a responsibility because man tay sumala high on tay mala ne Mr. Tunkara man xawma dara ci media bi advice ma based on naka lay waxe ak nit ñi ana sa waaye yow soo ñëwee advice ma yaa ma advice pour yow pour nga gën a nekk suma xarit xam nga man it's my responsibility to identify those information because yow ku ñu comme dafa mel ni tey su nit ñëwee di laa nax xam nga moom xel bu mu am mu laa nax waaye yow tamit sa responsibility mooy ne nga déglu ko lu moo wax nga seen ndax naxaate la na du naxaate so this is how it works. So we cannot just put the blame on the advisors 100%. Barrow has a responsibility for other advisors. Gis nga soo amee advisors sax secret advisor nga am several ones. Kenn ko xam ne dafa understand ni nga war a demee public bi. Kenn ko xam ne dafa understand naka nga enforcer law bi. Nga xam ne ni nit ñi duñ fight back comme Kenya lu fa xew. Ak koo xam ne ni tamit dafa ñëw pour xool ñeneen ñaari lu ñoo wax then yoo tamit while they are debating because xam nga su gaay di debate yaa ngi gaada sa point si loolu nga dee def as a leader waaye doone nii rek saa waa ji demoon na si FBI bi ñaar ne wax liggéey naa CIA bi soo kii season lifin la gis la bu ma soosee kii Cham CDS Cham am ku wax ne CDS Cham is a season how ma lan man am so-called criminologist whatever it is ma respond ko ma ne ko he's seasoned military officer mi ne dem na UK jàngara foofu ma ne ko but yet still he is openly talking about our weaknesses. What kind of seasoned security officer is that? yaa ngi dem meeting di ànd a foreign intelligence officer sa officer si ñun laa wax luy suñ problème luñ ñàkka and not only that yaa ngi ko def on social media it's all over. You see the mindset that we have. dañuy gis paani ndox dama mar waaye bala nga laal paani ndox bi xoolal paani ndox bi su lum toog because xëy mu nekk trap because ñu ngi use the fact ne soo ñëwee di nga mar. So this is how Gambians think. He's openly going out telling our enemies, possibly our enemies, that these are our problems and that this way you can get to us. Exactly, and I remember if we are ready, if our military is ready to stop an invasion or possible annexation, moko he ne amuñ la ni ñange mer wa su we the best waaye gis yàlla lu moo def ñoom sama ñi gëna di complain waaw ñoo gëna di wax ne ñu amuñ li amuñ la le so moo laa woon ne ñun luñ fi wax dañ ko teg si xam-xam
ñëwuñ pour di wax ko pour nga like ñu pour nga jox ñu liggéey dañ ñëw pour transform the security of the Gambia because yaa ngi ñëw di woon Gambian si ne security is about ci fetal di dangi pram no ñun dañoo woon gaay ne no security is beyond that. amul uniform amul dara kooku mënut a stop an invasion anyway Kante hello Amadou. Yes, hello Omar. Amadou naka am yaay okay. Waaw maa ngi fay naka suba si. sant yàlla bu baax a baax gis naa ne yaa ngi toppa waxtaan bi boobu ba léegi. waaw maa ngi ko toppa bu baax. so waaw ma bëggoon laa exactly ma bëggoon laa laajte rek yow ndax what do you think was the turning point of the investigations that got Ousainou Bojang into trouble ndax yow tamit foog nga ne 1 million reward bi was the turning point loolu moo dugal Ousainou Bojang ndax loolu moo dox si may ni ñu bari moo tax ba Mama Jabi jóg pour social nit allegedly social camp ko Ousainou Bojang pour mu ko dugal because dafa am reward $1 million si nga ne moom moo ko nekk daal do you think that was the turning point? Yeah, Omar, I jërëjëf thank you very much maa ngi lay nuyu di nuyu Mr. Faye and everybody following. jërëjëf sir maa ngi lay ziar fana network am bi la nasa mic bi la no network am bi la it could be network am bi la yo poli ñoom poli Seydou mu laa déglu de Seydou Pol la Seydou Pol la di lu ma si xam Pol sa Dakamara mooy okay foog naa ne dañ ko fide wrong information basically and te xam nga xaalis is very very mën naa wax ne is very dangerous somehow because nit ñi seen situation ak xam nga ni Gambia mel ak ni ndee foogee xaalis soo déggee $1 million ci mbir xëy na bu la leerut sax xaalis bi na la puus dugal la ci li nga xamante ne warloo ko def wala warloo ko wax of course ci beeson suñu xoolee ni situation bi nekk di unfold right now mun ngaa jàpp ne yes that million trigger na certain information ñu siyaa ko wala ñu relate ko out te fekk existed wala xamuñ ci dara just to implicate ñi nga xamante ne xëy na ñoom lañ allegedly wax ne ñoom ñoo ko def wala ki nga xamante ne wax nañ ne moom moo ko def fekk du moom so I think apparently lii nekk di xew right now soo gisee even the recent witnesses yuñ indi ci code bi ak lan lañ wax li nekk di wax ak li ñu waxoon Gambien si so daf laa woon ne it has been dramatic and xaalis bi maybe play na a part but Amadou minimum for dog but then it is also the responsibility of our investigators, our security forces, our intelligence department to vet that information. Yeah, definitely. You cannot just say they cannot just say oh okay so xaalis bi def na nii but then why are you there? The reason why they put you through police academy, the reason lu tax nga yaa taxpayers money di dem training di stop ni di natalo di photo shoot di stop ni media bi it's because of the fact ne yow nga xelaat more than ñi nga saaf du ñoo xelaatee you think outside of the box but that's really go ahead sorry. I was gonna say li nga wax noonu is very important but you see those more sometimes people tell them so-called investigators or professionals. There was a hype around all this incident in this country. Yeah, it was extraordinary. Musuta police shooting, and everybody want to take a position somehow. Something. Everybody was worried. That's another problem too. The optics. The optics. Exactly. Malagina jaga. Malagina ham. You see? Yeah. Gis lo expert, swing ballistic expert witness bu ñëw di dul ci code bi. Excuse my language. Di wax naan ni nga dee defee xam na fetal bi by looking at the ball xam na ban fetal la jógee. No, that's not how it works. Man, I'm not an expert in that. Why I can tell you that in my forensic class we studied the basic part of that. So gisee bal bi mun ngaa wax ne okay lii 9mm la or bi ban calibre la waaye pour nga xam exactly si ban fetal la jógee foog nga jël the same round su nekkee dépend ñemoon live round ñu ne ñu ngi fekk live round boobu ngay jël nga fetal ko nga use gun bi nga bu ñu wax ne moom moo rey ñi nga fetal ko den nga def sa examination nga compare ñaari bal yi bi nga fetal ba pare ak li fi nii tamit case empty case yi nii
So ko then nga muna conclude ne either this, because fetal is like fingerprints. Mun nañu jigee the same, mun nañ ko jël the same factory, the same date, waaye si biir dafa am patterns yoo xam ne nii boobu rek moo ko mun a am. So there is no way ne na mun a wax ne based on the bala bu mu defe nii dafa ne soo xoolee testimony am bi gisul fenn fu mu waxee ne fetal na lifin bi balaa moo def examen bi dafa ñëw mi ne waaw bi mooy lifin bi. So moo laa woon ne mi ne soo waxee mi ne waaw I've been doing this for 15 years for over 15 years gisuloo Sankara recently ñu ko laaj muy wax naan I am a journalist. So you cannot catch me in English language. Exactly. So everybody wants to feel like the more I want and how smart I am. But then the more you do that, when you deal with people like us, you get exposed some weakness. You get wonder how stupid you are. This is the problem. No, definitely, and yeah, absolutely. Lastly, like my I think overall, I think there was a rush, there was anxiety. You know, the investigators didn't want to jail same time, but because of the hype around this and the way people reacted, the required, you know, work, maybe investigation you are on a definitely, and eventually, you know, so recently, some of the information given at the material time was not something but exactly. Because Amadou, these people tampered with the investigations from the beginning. Nyom, then topper, they are under pressure, the government was under pressure, then you are a fair business kid and gogis, and then you what definitely what kill and tea cocola. Better investigate better conclude kofo. Usenu Bojana Jena attack fila em. And then Omar, then I guess deputy IGP don't joxe information. Some of the jargons or quotes you don't joxe. You know, I see that video going around again. But Lee is only the police who understand this. We cannot reveal these things. These are securely. But those all confusion. Even the journalists who were there, you don't understand what he was talking about. Not less the ordinary see all that. I Zulu watch latest identify right. Zulu. Exactly. Insecurity. You don't understand. The family A for apple. Whiskey, Oscar. My yoga's point is very important when it comes to an investigation and police force. Whiskey, Yamadega, Charlie, and Echo. Well, exactly. So when yoga follow one no, that is the most dangerous thing. As a police force, this lawsuit they're not effective anymore because lu ñu wax mooy bëgguñ ne ñu taam ñu ne SAS lañ ciñ tur bi SAS so moo tax duñ mën a def comme NIA because of bëgg ñoo traumatize nit ñi. So exactly, wow. As a police force or as a government or lawmakers, you don't allow the pressure from people dictate your judgment. Because not only on a case bi sax yeneen case yi da ngaa dégg ñu ne waaw dañu ros ñu ne we have 3 months pour ñu close case bi. Loolu foo ko mos a déggee surtout in the murder case ba wala America fii murder cases yoo xam ne nii mu ngi happen 80 years ago ba léegi ñu ko toppa da ngaa toog ñu ngi ne hey jàpp nañ kii si crime bu mu defoon 80 years ago mu ngi si pause ñu koy wut trial loolu lu ko waral because da ngaa won nit ñi ne am na yenn crimes yoo dee def there is no statute limitation. There is no limitation on like suñu luwaay ne time bi su jotee am na yenn statute limit am na yenn limitation yu fa nekka comme when it comes to civil laws ak civil laws yenn lawsuits yooyu noonu ok time bi nga war a file time bi nga war a def ni su passé doo mën a fileaat understand those are there. Yeah. But when it comes to these serious crimes, especially murdering somebody, killing somebody, you don't allow the public because come to the pressure was high, so they responded, and then this law robbery cases pressure by high on you get def blunders. So when it comes to enforcing law, there is a psychological part of it, mental part of it, emotional part of it. So if we do not have these things, more they waral kunyo controller. Again, it brings me back to the mindset. Because of that mindset, this law
So if you're not mentally independent, nit mo ñew wala ni nga démé sa jëkkër ni nga démé sa jabar ni nga doxalé sa kër da nga am problème sax yow mu la ko solve sa bobo, you have to bring somebody to solve your problem. Absolutely. Loolu dum dé mujjé problème bo du mësa solve because ki nga andi yo xam nga ne ko sa xarit la xam nga ne ko ide ya ko jox dépasse su ñëwé da nga gis ne xam ne ya togn dé wa mi ngi wax jigéen ne wa jëgal baal ko rek sa kilifa la diko jaarale ci diiné gi yow loolu dañ fa tay place ta rek mo def because ku am dëgg joxuñ ko dëgg so eventually few weeks later dañ la oyat motax man dama ko wax gaay mel leen kilifa lu ma la xam moy suma kër takal ma tassal ma lepp lo xamne mënu mako régler suma digëne suma jabar kenn mako régler because ñun ñaar ñoo nekk ci néeg bi xam nañ kan moy cause problème xam nañ su problème amé kan moko andi dañu jaay dof rek so at the end of the day is the mindset motax every investigation ñu ko rush xara ñu gis lo su gaay lu gaay def dañ ko pousse lo xamne ni sa jarul post yena meetings yo xamne ni security wise la sa they will still have to post it and wax ne IGP mitoon na kii because of li ak li or kii mitoon na ni pour waxa community bi but then after that photo shoot ñun ñëpp delluwaat ci the same thing lu ñu doon def so this is our problem we need to fix that problem first ne the public controlling suñ lifin bi suñ criminal justice system bi soo gisee ñu def leen fa lawmakers yi ngeen xool lan système bu ñoo def lan ban système lan moo dem si cin bi ñu def ko si waaye again it brings me back to tamit soo gisee mënta dem tamit because we heavily rely on these so-called foreign experts to tell us how we should run our affairs. This is the problem. It will never change for decades now. Gisuloo naka la gaay getting excited ne police ñu ngi jox jaamaan si permit pour ñu bilal ñu police station. A mere police station, bro. You cannot even build a police station. But then you can build political bureaus. You don't have money to buy patrol vehicles or essence. But you can take out loan to buy fancy cars, luxury cars, one day you go use. So it's ñom nañ faté né ci generation bu ñék né pour nga ñëw gëna insult our intelligence. Do them. It's not gonna fly. Yeah, interesting discussion. You are following the Gambian Guardian Intelligence podcast, and Omar Tunkara with Mr. Molamin Fay, the director, and Seydou Camara, and again Amadou Kante. Seydou, su ko defee yow tamit ñu dalal la ci programme bi xam naa ne am na laaj nga xam ne di nga ko laaj Mr. Molamin Fay su ko defee yow tamit nga laaj ko laaj yooyu nga xam ne mu ngi aju tey si wàllu Ousseynou Bojang mi nga xam ne ñu ngi ko waxtaane ndax Ousseynou Bojang boobu ba léegi ñu ngi ko jàppale moo daan 2 years léegi ñu ngi ko téye tuni tentri ba tey ñu ngi ko téye an keesam bi léegi toll na foo xam ne gàmmen ci bari léegi mu ngi leer seen bopp yi ni luñ ko tuumal daanaka amagut weeruwaay waaye yow ñu dalal la yow tamit ci programme bi. Thank you very much, Omar. Discussion si am na solo bu baax a baax Mr. Kante man laa nuyu yow tamit Mr. Faye man li ma bugg a wax rek mooy li nga xamante ne ni moom la some of these officials si nekk di liggéey ci government bi particularly Sankare ak ki nga xamante ne moom mooy DIG ñoom li ñu wax during the arrest of Ousseynou Bojang ban façon implications la mun a indi ci keesu Ousseynou Bojang. Jërëjëf Mr. Camara already yaa ngi ko gis because the strategy that Mr. Dabo ak beneen co-defense lawyer bi bu muy use mooy xam nga dañ ko njëkka laaj balaa ñoo play audio bi parce que gars yi already commencé nañ di deny then audio bi dafa ñëw because you gonna attack their credibility strategy boobu la gars yi di use so implication boobu la andi dañ ne ok laaj yo ne la mi ne waxut ko waxuma woon li maa ko wax so da nga gis ne suñ play audio bi already moom transcript testimony bu gars yi joxe it's already there you cannot go back and change that especially bu mu doon ñëw di jaay ne waaw moom journalist la lii ak lii so dafa dimbale Ousseynou Bojang rek but then my thing is another problem that I have in this case mooy waratoon na àgga over 2 years now. Yeah, dafa yàgga. Waratoon na àgga over 2 years and this is illegal. This is illegal, bro. You cannot do that. Justice denied. Over 2 years.
So we ñu ne waa xam nga George Barry binda. But then we live in a modern world. How many people ñoo nekk si courthouse bi ñoo xam ne nii ñu ngi gaaw si typing bi yenn système yoo xam ne nii mën nañ ko implement they're not even expensive moo tax mel na ne excuses yi soo gisee ñu ko ñii di def nonsense every day it's because of the fact ne Gambian si ñoo leen ko alaawal maa si ñoom Momodou Sabally yi nii ñoo xam ne ñoo war a advice président bi waaye ñu ngi busy di politique di defante di làkka English yu dëgër yoo xam ne nii kenn yusatut ko suñu waxee mu laaxu si gannaaw diine bi di stop nit ñi di kóodal alquran bi su when people react you are an advisor to the president won ko lu nekk si ground bi yow nga ne you are seasoned politician won ko ne hey look ni nga demee nii daf laa affect I don't care if you like me or not man ñëw ma pour nga like ma comme lu ñu wax gars yi si rajo bi ñu ñëwuñ fi pour nga like ñu o ba ñoo like ñun day ñëw pour spread the message. non waaye suñ defee loolu duñ yaaga si place bi. waaw that's okay moo tax ñu dee jaay seen ngor ngir xaalis ak place. bro man waaye tamit most of them Mr. Faye through their reaction ak luñ dee jëflante ak nit ñi daf la dee leer ne ñi place bi moo leen gënal réew mi place bi moo leen gënal intéressé réew mi. that can be stop gannaaw yàlla kan moo fa teg ku leen fa teg du nit ñi. yeah Sénégal ndax loolu am na fa non amut fa. Amérique fii la moo tax nga foog ne Amérique dañ yóbbu sa ñoom la nee rek ñu yóbbu dëkk bi kanam non because of nit ñi because if they don't do it gis nañ li xew gis nañ fan yii li xew LA California gis nañ yeneen dëkk yu Kenya la moo fa nekk di xew because we mix security and politics because yaa ngi ñëw di wax nit ñi ne yow fàtte nga ne nit ñaa la fa teg nit ñi nga oppress nit ñi nga bañ a liggéeyal so suñu di acté nga ñëw di create sa own narrative nga ne waa dañ mën a take over the government mel ni yow nit ñi xamuñ what's going on so the problem mooy ne ku jaay ngoram you cannot control what people do but you can control how you deal with them man duma control yow ni nga doxalee sa life waaye tamit ni nga doxalee sa life duma nangu mu affect ma so nit ñi loolu la gars yi want to understand yes ñu ñoo la fa teg ku la fa teg su la tegul sa place su la xoolul accountable ñu génne ko fa keneen tamit ñëwaat you cannot wax ne ok last relationship bu ma nekkoon kooku daf ma def nii so moo tax xaw ma góor bu baax soo amee góor bu baax naka nga amee góor bu baax naka nga amee jigéen bu baax no you keep going even though suñu waxee ne sa yaay problème no problem you keep going ba nga tasee koo xam ne nii xam na sa value respect na la de pare nopp na la waaye doone rek su ma bàyyee fan laay dem góor yee benn la jigéen yee benn lañ no there are people out there de pare people respect you the way you respect yourself people treat you seetlu nga leena soo nekkee si liggéeykaay sax sa boss nu mu la dee traité daf ko dee gis sa bot su gisee ne yow nekkul liggéeykat waaye yaa ngi kiss ass every day di dogo lu moo def kooku du la respecté waaye suñ gisee ne maa ngi ñëw di def suma liggéey comme tubaab bi ñoo liggéeyal fii maa ngi def suma liggéey ak all that stuff soo ñëwee bëgg maa jaay def si suma kaw liggéey mu bàyyi la fa dem because I'm not gonna sell my ngor because da nga war a gëm yàlla comme ni ma wax rek fii doo dem school time waroon yaa ngi ut pass pour dem school yaa ngi ñun fii sax naka evict nañu fii si apartment génn nañu si apartment because I couldn't pay an apartment years ago time waroon dem school so all these things are there so man ma dem struggle boobu noonu yëpp time is school su jotee ma dem am liggéey boo xam ne I was okay but suma classes yi ànduta sa lifin boobu noonu naka schedule boobu noonu I had to leave that job ma ñëw fii tey war a am liggéey nga ne yow da ngaa ñëw pour lan def loo xam ne dafa yaa suma ngor du dem okay Mr. Faye moving forward ñu dem suñu security crisis ak lapses yi am in the case because Gambia definitely ci at yi passé yëpp gis nañ fi ay security lapses ak crisis yoo xamante ne ñu ngi ko face from a national security standpoint lan moo tax nga foog ne suñ security sector bi wala suñ security forces yi are not being valued and respected enough by the past and current administrations lan moo tax ñun suñu administration si mënuñoo prioritize li nga xamante ne moom mooy suñ security forces yi ak suñ security sector bi Mr. Faye mooy lu ñu wax fii rek bu yàggut nii ne because of our security advisors ñoom ñoo amee caabi bi comme police rek
and when you investigate cases you go si court bi léegi yow soo waxee court bi ne dama daa nga toogal naka dama daa nga nduga nga waaye nga anil ko soosi supa xam nga système bi du correct ñu war dañoo nekk ajoon cases yi because you amul benn evidence yaa ngi arrest nit ki because somebody is paying you wala yow yaa ngi ñëw di use ne oh man dem naa gisoo AGF bi bu ñu ko doon interview one time on fii naka on Coffee Time xaw ma Coffee Time West Coast waaw mu ne ay ñoom ñi ngi am ñoo xam ne ñi ngi am PhD dañ jànga you see the way they think because moom mu ngi based everything si ñooñu moo tax that press release bu mu ñëwoon noonu about the robbery kenn xamul boo xamee génn bi because he heavily rely on these people ñoo xam ne ñu ne they investigated but a seasoned investigator soo ko dégloo di nga xam ne it's another story of this guy naka Ousainou Bojang case bi they heavily rely on these people who are investigating nañ ñëw nañ naka lañ ko waxaati sax ñëw nañ mine admit na confess na ne moo ko def but then you as a leader your responsibility moo tax ñu joxoon gars yi defin yooyu noonu body camera yooyu noonu and you don't even need that body camera they are not using it, Mr. Faye. Exactly, this is the problem. They will post and say we received this but they're not using it, and then even if they don't know how to use it they would rather just be quiet and not do anything about it. When you reach out, hey, how do you use this? Because when they reach out, it means that they are stupid. No, you are actually stupid when you don't ask questions. Because man how ma yip. Understand? So because as a leader, your responsibility moine nga xool surtout tubaab ñu leen jox ay caméra pour ñu even the referees now are using body cam because yeah, of course exactly in America li nga xamante ne mooy tournament bi fa nekk ni am the referees are using body cams léegi tubaab bi ñu ngi ko introduce because dafa am incidents yi dee am ñoom duñ dee mun a am image buñ soxla pour mun a xam lan moo transpire between the referee and the player. So body cam boobu noonu dafa dimbale gars yi pour ñu assess xam lan moo xew diggante player. So the world is advancing. How ma lan moo tax ñun still we are not using that technology, Mr. Faye. Because of the fact that they feel like when they tell people that they don't know this, that they're stupid. No. But man, them plus you have many. I know what I'm doing. Or is it because they don't want transparency and accountability? Voila. No, it's the knowledge. Knowledge nekofa. Because of the mindset bu guy am mooy 1900 mbaal do gis time boobu noonu soo demee am masters dañ foog ne masters mooy yëpp soo amee masters di nga am alal soo demee uri jabar time boobu sax dañoo wax ne na jàngana right wala si borom tool su ñëwee mais la ne dama bëgg sa doom nga ne ko yow béykat nga da nga po te xamuñ ne béykat ñoo fi gën a am xaalis Amérique fi béykat yaa fi ëpp xaalis right it's the mindset. So to answer your question, the problem is the advisors. 98% of the time is the security advisors, people that we trust to do the right thing, to advise the leaders. You know, compromise because they feel like if they don't do anything, I'm not your because what are they guy? Then when they go implement. Why do most of them wax baro? Do most of them wax ne manyo what are they no. And I can prove it. I did the encourage nañ def camera si because na ko gaay bu ñu meeting may la ne li nga wara def moy different city ordinance city bu nekk ci Gambia bi kuy ibi business nga def fa camera it's a city ordinance nga forcer gaay ñu def camera nga di loi bo xamne nga def camera so amé business su nekk yaa ci area bo xamne ni business area la da nga wara def camera. Okay. Camera boobu noonu moo laa di xoolal recently loolu naka la nekkee di make impact si yenn investigation si. Kii mi def caméra si bunti këram kii mi def caméra si bunti biti kam. That's evidence. So the problem mooy ne they don't think outside of the box. When they go to advise the president, everybody wants to act like they have PhD. Okay. Su nekkee ne topic be like I want to advise president instead of president be like instead of okay how am I low but let me get back to you, let me do a research and get back to you on that. See ñoom dañu dey bojo answer they feel obligated ne
dañ leen war a jox dañ la war a jox answer that time because suñu la joxul rek ñoom they are stupid xamuñ seen liggéey. Okay. This is the problem. So, Mr. Faye, if I understand you correctly, Barrow's administration should not be blamed for our security crisis and lapses. Est-ce que loolu nga mean wala dafa nekk loo xamante dañ ko inherit from the past administrations or? Not totally. ñoom tamit totally génnuñ si because Barrow tamit like I said before he is responsible to make sure ne at least du mun a joxe excuse every time rek xawma looy security soo xamul looy def nga look for second opinion. You take your time. You nga xool jamono doo nekk foofu rek nga bàyyi yëpp sa loxo IGP moo tax mu look stupid si press release boobu noonu bëgg a ñëwee jox ko information boo xam ne nii xam nga ne lii makut sense si investigation bi gisoo dafa dem di càng because clearly moo laa wone vetted information boobu noonu Barrow tamit bu mu génnee di wax affaire yi maalo boobu noonu yaa ngi remember yeah that's evidence right there pour wane lu maa wax ni ne ñu dee dem di ko advice duñ ko dee ñoom tamit dañ ko dee wéer si ñeen ñoo xamuñ luy xew dañ dee toog seen office si ñu yónni koo xam ne ni xamul dara kooku tamit du dem kooku koo rek ma ne maa la ñaaxala bu ñu mu ne saa ñu ne maa la lii de moom tam bu dem saa our people went down saa ñi but ndax Barrow am na the right people around him when it comes to our security sector? It's his responsibility whether they're right or not they're not showing it xam nga mun maa wax ne kii it's right for him or not yeah but mun naa wax ne they are not showing they are right for the job. Because Nikki Munga right for the job, but then you can be lazy. But is it that they are too political? But munsi because ragal become more luma wani re DJ Sangor di nango need control la si sa ligay. Because I'm doing my job. If you give me a job to do, dang ma bay ma def suma ligay. But tam hamna ne if I mess up, you hold me accountable. If I deliberately do something lo hamne amego task ma or ma abuse my power, yeah. But then as long as ma nge def dara, ma nge def suma liggéey, ba ma def suma liggéey. So bu ngey ñew na nga ne bu ma def suma liggéey comme nga ne ma ben rules yo xamne ni dafa yaa suma integrity. Yeah. Wala yow man tamit comme suma nekkoon IGP bi gis nga ñu ñëwoon jox ma false information boobu ak Barrow ñu ko ñëwoon jox false information about the price of rice in the Gambia. Ñëpp lay daxa. Imagine Barrow su defoon lu tey keneen su ñëwee du ko advice lu wër. Yeah, but Luma Jahalmo, you dare not do that to former President Jammeh. But why Barrow? President Jammeh, it was happening. It was happening, President Jammeh, because mom he's delusional. Mom, psychologically speaking, no way if you control. So there's so control you get distracted. But Mr. Faye, but Jammeh, munga ko jox information when it comes to security. You understand? Bobu muna act even without knowing the reality. But when it comes to price in the market, come like malo lila mo jar, diwlin lila mo jar, nga jox ko fake information, mu ñew gëna ci wax ko in public. Everybody dégg ko waaye after later on mu realize ne moom information buñ ko jox is not the correct information. Dafa mel ni dang ko foolish lo ci kanami Gambians. Jammeh will never accept that. The mom difference bu am moy mom that they verify. Jammeh will never accept that. Do they gis the reason lu tax mënuñ ko wona ndax tamit you have to understand ne gis lo affaire télé bi sax daf demal bopam xool what's on the ground. Because you have to know your people, you have to know Gambians. You have to know the people that you lead. Understand that? Because Gambian be not only si government do they gis ñoo de jox contract ñu la hey li mu ngi dem ni ak ni nga jox xaalis ñu defaral loo xam ne boy man koo xam ne nii suma childhood friend la dama la dem sa kër holidays. I just fired him because of that. Because I warned him before the project. Ma ne ko ne lépp loo faa def wax ma ko balaa nga ko xam moo tax saa yu ñëwee mi ne ma ne bul woore yow ma def ma ne ko non lu ma la defal sa defara sa ñaxa la wax ma ñaata la su nekkee mun naa ko ma fay ko because loolu laa si doon daw ma jox ko xaalis si bunte yoo xam ne nii original la mu def yu fake yëpp yaaxu plumbing yëpp yaaxu because I warned him. So this is the problem. You have to stand on your ground. You have to be able to balance the difference between kisuma waila, this is my job. This is my life. Ñu bari mota te ñu yaaxule.
kii suma xarit la kii suma oncle la mënuma koo wax lii mënuma dem fee wax mënuma def lii waaye suñ defee lii because man suma yaay mi ne ma ne waa xam nga ma ne ko déedéet don't do that man tamit at some point nekkal naa ko place mosuma ko xoolee ne suma waay la so ma ko liggéeyloo for nothing in fact yëpp la doon am more than lu mu doon expect so all I ask for is defal lu baax so the point I'm trying to make here mooy Mr. Camara mooy ne President Barrow is responsible for his administration. Okay. So gisee ne kii ñëw na jox la exemple for example jox la false information mu make la nga look stupid on national TV ba loolu mu nekk political point si ñeneen li nga def mooy hold that person accountable. Yeah. So the whole Gambian you're not gonna entertain that nonsense ne yow yaay lii daama soo gisee nga teg ko fa pour mu dem doxalal la soxla yi nii loo soxla su nekkee ne mu ngi tayal nekkul def liggéeyam nga daaxa ko. Why you cannot protect everybody while your integrity and your credibility and your legacy is going down in the drain. Lulu, that's your responsibility. Yeah. What am I learning? 95 or 98% of this issue, my advisors, the 2% is Barrow. Because they have my advisors in your friend, that they will go hold guy accountable. No. So if you don't, if you do, if somebody hold them accountable, what is the what is the probability of me repeating that mistake? High. Chances are very high. So this is the point I'm trying to make. Now, yes, we do have incompetent security counsel or advisors, but also Damin Barrow is responsible because you're not wrong information to be Yeah. Yeah. Okay. So, Mr. Faye, thank you very much. Hamna legi dinañ entertain calls and contributions to program. Then I will Yes, sir. Thank you, Mr. Kava. Your voice questions. Thank you, Saidu. Thank you, Mr. Faye. Interesting discussion. Ñu ngi wax léegi buga call rek mun nga call. It's very easy to call. You could have also sent in messages. We would have read them. So let's send a message. We will read them. I know every Gambian is interested in the Ousainou Bojang case, the way that investigations ko gay handle a case before la tolu legi, and I think most of us dégg nañ tamit lan la witnesses yi nekk lay wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy toog government officials yi bu ñëwee lan la gaay wax foofu. So you can call because we have a few minutes before we go, around 10 minutes bala ñu wrap up. Bala loolu nag mu ngeen a call soo leen callee Mr. Faye dina leen jël, and then we can also listen to you people parce que loolu moo tax ñu def programme bi pour ñun ñëpp ñu mën a waxtaan. So we have a caller online, Mr. Faye, he is Palaji Kor. Palaji ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Omar maa ngi leen di fay. Jërëjëf sir. waaw di nuyu Mr. Faye ak Seydou. Jërëjëf sir, ma la delloo ziar. waaw di kontaan si bokkaat si programme bi laa si moom déglu woon naa ko waaye mënu ma woon a dugg si call. noonu call. waaw di bugg a njëkkee rek fu Seydou daanelee. waaw. Omar yow soo bàyyee xel dama lay call picture Sénégal bi jamono yooyu dama ko daan wax. exactly bàyyi xamee naa sa xel xamee naa sa baat. Adama Barrow lii problème am mooy dañ foog ne government kabudu la. mboolem lu nit mën a defee ñoo toog ñu mi neen kabudoo ko waxtaanoo ko bàyyil gi nii mu seeda. man loolu dama ko yaaga bàyyi xel ci nguuri Adama Barrow. mboolem lu kenn mën a def dafa lee óor yaara dara du la si fekk because of dañ foog ne nguur kabudu la comme lu Mr. Faye di wax. di jël responsabilité dañoo toog ñu mi leen waxtaanee ko State House foofu noonu kii ñëw tooñ benn ñaari ñetti ni ñu dem toog waxtaana moom mu dee lu mu dee xew ba pare di worst part mooy duñ jël responsibility they will defend that. Exactly. loolu moo nekk di worst part mbaa suñu xamee ne daanu nañ ba daanu ñu ignore ko da ngeen naa wax ba ëllëg kenn du leen faale pour ñoom daal nguur kabudu la ñu mi nee naay toog waxtaan daal nit lu mun di def lu mun di réy suñ toogee ñoom ñaar ñetta wax rek fàtte ne fuul dëkk ngeen open yéen ñoom ñetta lu gaa toog waxtaane ñoom décision boobu la gaa di jël kenn xoolul kenn responsibility kenn xoolul kenn accountability lu waaye def rek baax na dara du la si fekkal man dama foog ne nguuri Adama Barrow suñu def li ngay xalaat sax du seen fit duy dem sax because of mun ma understand yéene yoo xalaatal ñaata million ñu ngi laa déglu yow gënuloo comme nu ko feelewee gënuloo jàng ñu si biti ñëpp am na ñoo xam ne ñu ngi toog fële lu ñu xam xamuloo kootaam sax waaye jos da nga am opportunité bi pour nekk fa miinu ne yaa leen gën a xam yaa ngi wax loo xam ne nit ñi ñu ngi xam ne yaa ngi stupide ñi nga xam ne li nga wax miinu benn sens ñu ngi la bàyyi si biir yow yaa ngi toog fële yaa ngi soo sa bopp how stupid you are man dama xamul Adama Barrow lan moo tax responsabilité du ko mos a jël si government am nit ñi dañoo toog nga gis ni def dara fële óor yàlla óor moo xam ne lii dara du si génn te dara du si génn
so Adama Barrow daal nguuram daal mu ngi nii ñun Gambien si daal foog naa ne is high time next election ñu bàyyi suñu xel fi ñoo dugal suñu carte because of lu mel ni nguur nekkatul affaire yi xarit because Adama Barrow moomu nguur yéen moomu leen nguur dañ leen fa teg am na balaa yéen am na ñu fa nekkoon te nekkatuñ fa so nguur da ngeen war a ji responsabilité pour saaf askan bi waaye daal li ma gis si Adama Barrow goxam bi ñoom it nee naay saafante def ko affaire yi kaburu ñoom it neen toog di kaburu wante lu ni def lu garaaw ñaar ñetta ñëw waxtaan gars yi toog te naka leen ko li fi naree mu dee fa mu ne gars yi jekkaliwaat mel ni dara musu taxew di other thing mooy keesi Ousmane kii Ousseynou Bojang bi waxoon naa ko fi last time ba ma koole kees bi government bi dafa dañ teel a wane direction ci kees boobu noonu gars yi bàyyiwuñ kees bi dem ak direction am soo xoolee tey ñoom balaa ñoo offi ñoom Sankare keroog ba ma koole waxoon naa ko fi ñoom Sankare moom ak presidential adviser boobu noonu xam nga national security adviser bi ñëpp dégg nañ leen ku nekkaa ngi yaa xam tey génn am direction boo def pour boo def incident bi ba pare Barrow yow jigéen boobu noonu ñu jox 1 million boobu xaw ma naka la tura mama ba mu ñëwee mama boobu noonu testify bi yóbbu jàppalewu case bi dara kooku lu mu doon testify li moo wasa dafa utee ni bu dee bëccëg kooku testify bi ba mu demee defense counsel bi daf ko put down kooku noonu ko record yu gars yi doon génne mënumaa go into details bu ko siyaagaan waaye mu ngi ko doon déglu even defense counsel ñëw naa dem na officiel seen ko record yu ñu doon génne dara maa ji dara benn xamante wuta benn dimbeelewul case bi 1 minute yu ekkati 1 million jox ko last time wax naa ko ni ñëm jëli ji suñu million boobu ñu jox kooku noonu soo dégloo audio boobu noonu sax yaa ngi faa gis si biir audio bi mu fa yaagaa wane political point si njël ay affaire Adama Barrow ku baax ndax nga mun a defee yaa ngi gis loolu ëmp dafa case bi pour rey ay police loolu ëmp dafa Adama Barrow doo wax waxi dëkk bi ak waxi security yaa ngi déggee ko si case boobu noonu mu faa place Adama Barrow mu faa jéem a def Barrow zero mu faa jéem am nga loolu yëpp yaa ngi koo gis nga ñëw élection Ibrahima Sankare ñëw toog fi tak jël problème bi sauf que UDP mel ni man suma gis-gis dama foog ne dañ bëgg a Gambien si xoolee UDP dañ bon ñoo bëgg a taal dëkk man loolu laa ne nga di gis because soo xoolee government spokesperson bi ni mu doon waxee ak ni mu affilié affaire bi ak UDP ak ni mu siy jéem a boole UDP ni mu siy jéem a leerale UDP dugal UDP si page bi ak nu mu confident woon di ko wax nu si nu mu waxee confident comme koo xam ne moom story bi loo xam ne daf ko bindee di ko riidaat si that very short period nga xam ne police sa pare seen investigation nga dem toog pita bi di fa wax yu rëy yooyu noonu mel ni yow moom film nga doon seetaan ko comme naka ñëw di expliquer naat film rek affaire bi dafa garaaw affaire bi daal man daal case bi daal moom nekkuma di si gis dara case bi moom man su ma gis nu ma gisee lii demee nii am naa yaakaar ne fii case la moom bu jël te seen witness bi te victime si duñ sa am justice parce que kii biir Ousseynou Bojang bañ la ko fekkoon serious case la ko gars yi jàppee bañ isee Ousseynou Bojang ni nga ko gars yi ni nga ko def suspect ñu make sure ne still ñu ngi ut another suspect waaye affaire bi dafa ñëw rek ñu tëj yëpp kii la. because understanding how it works and this was politically motivated. It was politically motivated because of affaire yi si njël nga fa gis politique si njël nga gis point ni politique gars yi ngee génne ay political point ñu ngi génne di wane si ñoom ñëpp nag ba pare député IG bi moom ñëw taxaw ak story ñëw naa wàññi loolu lan la amal nit ñi yow la ñoo war ñu xam loolu ko expliqué na de boo mënee tas Omar boo mënee tas Omar Zulu ak eko tango eko tango donc su toogee di seetaan loolu tey xamoon ñoo def lan la amal civilian yu laa déglu ñun dañuy jàngal yu cours boobu dañu ko jàngal yéen ne pour ngeen use ko in terms of seen liggéey yow wala in terms of investigation wala dara. non loolu dañ ko dee use comme fii sax soo xoolee si téléphone nii comme soo amee accent nga ne ko ok what's your name nga ne ML what M as in Mary Mary Laura things like that loolu you don't even have to be a security to even use those things. comme mooy li nga wax comme ñun dañu lay jàpp rek ne Gambien si xamul dara ñun ñoo xam rek loolu rek tax ñu use those codes pour wane ne waa ñun xam nañ ni ñun ay na gis loolu lii ak yéen doole mun a xam sax. non moom moo xamul ñun xam nañ de moom moo xamul de parce que ñun stupituñ di ñu ngi follow aduna bi nekk ay demee di moom kay moo stupide te léegi aduna bi dafa leer because nit ñi fu nekk ni dara nu bu waatu bu dee président yi Amérique la ñoo mën a tëj di ko xool accountable si lu moo def ak fu moo tëj Dakar nit ñi di ko gën a xam ay journaliste toog di ko wax loo xam ne moom si boppam dafa wax li ñoo xamal ko ne li nga wax du lii léeg-léeg dëgg waaw ay journaliste ñoom ñoo mën a rectifier président yi Amérique di ko xamal ne mun loo jóoree la yéen aduna bi dafa am na ko passé léegi Alaaji thank you Mr. Kamara thank you gis loo kii tamit AJP lu mu wax in security there is something called NTK like they always have to create something
to sound like come no they were growl NTK need to know, so we cannot talk about that, but you are talking about other things. So mamuna ñu ko jaajëfare moom ma yokk si gis nga lu fu mu wax ne ñu ne kenn si mun dara foofu la gars def mistake from a security standpoint and psychological standpoint waruloo def ñi nga njiite ñu dem ba noppi because waxoon naa ko fii gars yi and mi ngi happen ma ne ko ne su ma leen ne soo leen luñ dee wax suy soonee nañ noppi boobu moo gën a dangerous because nit su demee ba noppi rek next step bi lu moo def mooy def laa fexeel xool leen ko si that's my closest example. So sa jabar suy wax nga ko dismiss every time wala sa jëkkër suy wax nga ko dismiss every time su noppee su ma jigéen mi la gën a aay sax jigéen bu dee jaay jëkkëram dof jëkkër bu su demee ba noppi du dee toog rek gis ñu tawal ko wuja moo tax mayal ne is very dangerous soo nekkee si place ñi nga bañ a déglu ñi nga lead because through ñi nga lead that's how you get better. That's how you fix your problem. Right? So nekkee si place yi def iron fist man rek lu ma wax mooy dem du dem après suñu waxee nga disrespect gars yi su doo déggee su gars yi demee ba noppi even soo amee business nu de business da mujjee daanu because kenn du dee liggéeyati above and beyond kenn du dee def the job naka lañ ko waxee in the best of their interest in the best of their ability. This is the problem. So comme su mo das ma digge di gars yi wax naan si sore dañ noppi dama dee ree because they don't understand the security part of that, the psychological part of that. Once they start complaining foofu nga war a gën a careful sax dan su yoo wax definitely. So ñu ngi ko jaajëfal ñu ngi jaajëfal ministre Kor bu baax a baax. Thank you so much Mr. Palaji Kor moom tamit frequent caller la si programme bi. Mr. Faye time dem na nekk ni fii la ñu tëjee programme bi. Wow, definitely. Nekk ni yéen moom yéen si in another world so. Jeff, thanks for listening. Monday tomorrow, I believe. Yeah, with Baylo Bari. Inshallah, waaye tamit maa ngi ñaan gars yi nañ share app bi nañ ko share si any groupe bu gars yi bokka maa ngi ñaan loolu pour ñu share ko si any groupe bu nekk su ko defee ñu mun a suñu baat mun koo soral daal. su ko defee ñu am a lot of government si nga ñu tamit dañ mën a profité si programme bi ñuy déglu mun a xam tamit seen rights ak fi ñoo teg seen tànka so maa ngi ñaan ku nekk si WhatsApp groupe boo munti nekk nga share ko fa su ko defee ni ñu mun a jot app bi ñu mun di topp programme bi every Sunday so Mr. Faye Echo Tango